Tauha whakatau ko te rangi e tūnei, ka tauha whakatau ko te papa e takoto nei, ka tauha whakatau ko te taumata kōrero ngā mātua, ko mene ki te pō, ka tihei, mauri ora, ladies and gentlemen, boys and girls of all ages, everybody in the lockdown, nau mai hoki mai rā ki te taumata kōrero, the quintessential space to disseminate a little bit of esoteric knowledge. Ka mau te wahi e hikoma, hara mai e nā kōrero. Ladies and gentlemen, in the lockdown, here we are in the lockdown in our bubbles, ko te tumanako rāia, kei te tino haumaru, te noho i roto i o koutou nā kāinga, nā korongo tātou, i te toru karaka, takiwa o te toru karaka, i tēnei ahi, ka whakatoroa hia rā te noho taratahi nei, ki te tūrei o tērā wiki no reira, i puta ake rā te whakaaro, kia timata ke anoi, tā tātou wānanga no reira, anei tātou e hui nei i raru i te karanga o te wā, nau mai, hoki mai, whakatau mai rā. Now, I won't beat around the bush because you haven't come to listen to Rānira Harrison, you've come to listen to the manuhiri, he manuhiri tūarangi, and only got him online about 3 minutes ago. No reira, without further ado, ladies and gentlemen, let's bring him in, the ever elusive, the one, the only, Mr. Ruha, te tuaka tēnā. Tēnā koe te tuakana, tēnā no hoki koutou I tatari whangaroa mai kia. Me tā koe rongo nei kei te kaha nui a tiki koe, kei roto te whānau apa nui. Ai, kei te kāinga mātou, kei roto I tō mātou miru in the lockdown in the Pride Lands. Nā reire, mihi ana kia koutou. Mai te whānau panu nei, mai te kaha nui a tiki. Oh, the Pride Lands, is that a Maori Lion King reference? I might know the guy doing the musical score for the Maori Lion King. Yeah, bro. Oh well, you know. What
What does lockdown look like in the Ruha household? Bro, mad. So, kei ko nei waku tamari katoa, tokorima katoa o rātou. Nā reira, yeah. Tēnei wā, kei te āta whakatau, engari, whaara, katoa tēnei rā, o mama haere. We only got a 3-bedroom house for 5 kids and mama and papa, so, and then still trying to do mahi at home too, but so, yeah, nah. Bit of madness, but it's all good. Te tuakana ahu rori tēnei pātai. Hoi tika tūana kia pātai au I tēnei pātai. Hei wawahi ake I te rere o ngā kōrero I tēnei poi wānanga nui a tāua tēnā. Whakamohi o tia mai, kōrero mai ki te iwi. Ngā mana ngā tapu kei runga I a koe. Ko wai koe I ahu mai koe I e rā tu ahuaranga hei timatanga kōrero mā tāua. No te tai rāwhiti tūturu tēnei te maiti. Pake ke mai awa hau I konei, kuraina mai I konei, haka mai I konei, mai anō I te itinga, ātainoa mai ki tēnei wa. Hoi no iau e tamariki ana, pake ke mai rā I te rātaha oku ki roto I te whānau atu whakareora, ki roto Ngāti Pro. Ana ka wehe atu ahau ki te kura, ka haere ki Porirua, Mana College, Utes. I reira kurai nai, ka hoki mai pēnei ki te tairawhiti, ana ka haere ki Rītana, ana mututo te kura, ka puta wahau ki te ao, mā o tahi ko taku hoa, ana kei konei a wahau kei roto I te whānau apanui e noho ana I tēnei wā, I tēnei pāpāringa oku. Hoi no, he nui ngā tawata wainga ki iwi ke atu, ana ko tūwhare toa tērā ko te arawa, huri no atu ki roto rongo whakāta ngāri ki kai pūtahi, ahu atu ki roto o tainui, ana puta atu ki roto te taitoke rau, ko wahau tērā. Nā kia kōrero tāua mō tērā putanga ki roto I te tai tokerau e rongo ana I o tāua whanau e tūmeke ana, e meatu ana kia tāua e kōrero nei tēnei po, he ngā puhia Rob Ruha. Ko kore e tahi e tino mōhio e pērā ana te ahu o tō whakapapa. How does the ngā puhi fit into the situation? He wihongi tēnei mauri. Kia ora. Taku tipuna kuia, no roto mai te nota no roto mai a koutou, e rangirua ana pia, ko taku tipuna anō hoki te haramaitanga a pōmare ki roto I a mātou o te teirawhiti, ka hari atu tētahi waku tipuna kuia ko mere te hāmoe tōne ingoa. Ana ka puta mai he mahanga, ko pirihira tētahi, ko materea tētai, ana ka mate a matere engari te pirihira nā ka moe ki roto o pare hauraki, ko te whānau wāra tērā. Ka puta mai ko te hira, ka moe a te hira kia erana te mamaero a wihongi. Ana ko te mahine tērā paki wihongi. Ana, ko maa ka puta ko taku kuia ana. Nāna wahau I whakapake mai. Nā reire, koina ngā toronga ki roto te taitokera. Tēnā koe e rā kōrero. Te tuakana kia whakawhiti tāua ki te kōrero mō tēnei mea, ki tēnei te iwi mā takitaki roto I te taitara o tēnei kōrero. Moko the world. Kōrero rongo nui tērā. Here te mea me koira wātu ngā kauru kia kite I a tāua e maumata ora ana. Kia timata wā tāua kōrero mō te kōrero ki o takahanga I roto I te ao e whai nei I ngā mahi o rarohenga tēnei ao o te mataora. How did that go down for you? Actually, I timata I tētai nohotahi me tētai waku kōka. And I taua wāra I te kohikohi I ngā whakapapa o te whānau. Nā ka peka mai ki tā mātou whare, āhua te kaumārima pēr taku paki ke I tau o wā. Nā I te kohikohi I ngā whakapapa, ka noho māwatahi ko taku kōka ki te ata kōrero, ana ka hōmai hia wetahi o aua pepara, ana I reira ka tino, ka rongo au I tētahi hao.
ki te hohonutanga o tēnei mea te Māoretanga, haunga rā ko te moko. Engari, i taua wā rā, koe nau i ruruku hohonu atu ei, he roto i tēnei ao te ao Māori e moho nei tātou e whakareka nei tātou i tēnei wā. Nā wai, a wahau ka whai i tēnei taonga te moko. In our family, heaps of artists in our family. Whakairo mai, tāpiki tia mai, ko whai mai, raranga mai. Nā reira, tēnei mea te mahi toi e hara i te mahi tauhau ki roto i a mātou. Āhua, tekau marima taku tau, waku tau, ka tono atu ki taku pāpā kei te pirangi au ki a whiwhi moko, hei whakanui i ngā whakapapa i akona. Ana, whakae mai, ana ka kimi i tētai, hoi no, auare ate, no te me i taua wāra, kāri tutuki. And then I think about 18 years old, rang up Uncle Mark Kōpua, says, Uncle, me taku moho anō hoki ko tīmata kē tērā te aruaru haere tēnei mea te mahi te moko. Me atu wahau, Uncle, me te mai e moko ki rongi au. Goes, yeah, boy, come over on Thursday. Oh, well, ko te tūrei tērā. So yeah, and that was it, you know, in hook, line and sinker. And then mai taua wā ka whai haere, aru haere, yeah, rāotahi ko Uncle D, ki ngā moko papa, ki ngā wānanga moko, I whakaharengia ia wawāra, and mai taua wā ki tēnei wā, koina taku mahi. So let me just clarify that. You had 2 days to get ready for your mataora. Oh, kawaka ko taku mataora, engari ko tētai mea ki runga rā, koina te wā tuatai, engari taku mataora, I think I taua wāra, te wā I whakatauria ki roti iawa kia mahinge, kua kaha haere te hoki mai a tēnei mea te moko papa, ki roto tūranga, ki roto mantuke, ki wheake rāne, ki roto uawa. Ana, I tētahi rā, I te wharea wahau o Uncle Mark Kōpua, I runga wahau I te rorohiko, I waho aia e momi paipana runga I te prani. Ana ka hoki mai, te kāhui tara, ana, he hui ngā wahine, kua tāngia te kaua, waku kōka. Ana ka tīmata rātau te pahupahu. Gee, our women are staunch. Oh, yeah, we're tough. We're bloody onto it, man. Bringing back the moko, all that kind of stuff. Yeah, but our men, bloody useless. Yeah, bloody useless. Yeah, te koretake marika o ngā tāne. Ka titiro mai, ki awa, wera kōka, toko ono katoa wāku ka mea mai. Engari ko koe nera san. Ka maihi koe tō mataora. Yeah, auntie. Oh, nera boy. Hi, auntie. Yeah, atona wā. Oh, well, arato uncle kei wahora, haere te kōrero kia. So, puta atu wahau, mea tu wau. Oh, uncle. Yeah, boy. Yeah, pirangi au kia tāia taku konui. Hey, boy. When? Oh, when you're ready? Okay, couple of months. Yeah, so, that was that. What's your, ka hoki aku mara ki te marama o noema pea, e toru e whāwiki pea I mua I te moko papa o te whānau a kaua e tangohia I te rātau, I whakahaeretia e kiri waititi tamihere, kirima, tētahi live penei te āhua, ko te kaupapa kōrero, ko te moko papa, me te tiki ake I ngā taongane, ngā taonga, ngā tohu, o tua whakarere. Ka noho au ka whakarongo ki ngā kōrero me te whakaro ake, tēnei Rob Ruha nei, he tino hohonu te whakaro mō ngā tāne mauri. Horekau e tino mōheo ana, keihea te tepe, I tua atu I te tepe e tū nei te tangata. And I look around my immediate circles and I can identify a lot of our Māori men who are looking for that next step. And I thought, you know, iau e whakaronga tu ana ki a koe, ka whakaro ake, aini pia ko te mataora, te tepe, e tika ana hei whai ma te hunga tāne, Māori penei a tāua nei. I suppose the question would be, how has that been for you, seeing the change and growth in between Māori men
since the time that you've taken on mataora, right to, well, when I was one of the fortunate ones to take it on at our moko papa at Kaua Tangohia last year. Yeah, well, I was 24 when I got done, and that was a little while ago. And there was no one. and at that time, well, Uncle Mark had just gotten done. But in my reanga, I roto te te rāwhiti, I te kāinga, and then putanoi te motu, there was no one. There was no other 24-year-old male Māoris walking around with mataora on their face. I reira ka tipua I te whakaaro kia titongia he waiata ana ko tiki tapu tērā. Hei aki I te hunga tāne kia mau moko. Kia kaue wehi, kia kaue whakarongo ki ngā kōrero e mea na heebie-jeebie, tēnei mea, tēnā atu mea, and all the other fluffy stuff. No, me kōrero hāngai tunu awa hau mō ngā tohu, mō ngā kakao te moko kia moho ai tātou. He tino taonga tēnei me whakahokia mai. Engari, I wenei rā. Actually, I was just talking about this with my wife, with Sil the other day, just seeing so many young Māori men wearing moko and it ain't no thing. Man, that's just what we dreamed of. That's what we dreamed of back in the early 2000s, 2005, when I got my moko mataora done. That would be the case for our Māori men, that we would just embrace it and it would be like as natural as the sun rising in the morning and setting in the afternoon. What was that like, bro? Like when I listened to you saying that he whiako moke, he moke tērā, I think of in my lived experience now, I find it painfully lonely e noho atu ana ki roto tāmaki makaurau, horekau tētahi pēnei ano te āhua kia au. But then for you to say this is 14, 15 years before me, that must have been like, what was that like? Well, it was what it was, eh? And aua rite ki te wāonga tīpuna, you know, it's a tough thing being a minority sometimes, eh? But you got to do what you got to do, kia ora e te taonga. Hey, so you got to go and do the land marches. You got to go and do the petitions here and there for our reo. You got to go and have this other scrap, and so you just get on with it. Hey, moko up, where you go. Hey, and but now just on ki runga paua ka whakaata, ki runga reo irirangi, kei roto I ngā kōti, kei roto I te akomanga. Ngā kura, ngā krahe, kei runga I te atamira haka, kei kona te taonge ore mai ana, kei kona te whakatinanatanga o tā mātou I pui aki ei I wawatai I mua kei te ora mai nei nei. Nā, he roto I te tātau iwi a te whanau apa nui nei, ko te whakatutukitanga tēnā o te kōrero, ka tere rawa, ka tere pipi whākao, kua nui I nai nei. Kua nui I nai nei tēnei taonga te poko, te mataora, e maunei ngā tāne I kone. And, you know, he mea whakahihi māku te ki atu, tēnei mea te moko, it's just a whānau thing. It's what we do. Hey, and there needs to be no other rationale, really. What's the next step for us mo te hunga mau moko, mo te hunga aki I era e noho ana I runga I te taiapa e whakaaro ana, karau te mua I mea koe nei te huarahi e tika ana. What's the next step for us? Te hunga e whawhai ana I te whawhai, I ara o te wiki. Oh, well, I think it's kia nui te aroha, really. Because those struggles that you're talking about, they got a whakapapa that's deeply rooted in colonization and the myths and the fictions that come with that, telling us that we're not good enough to be us. So it's just having compassion for that. Kia nui te aroha ki te tangata, and for us to make sure that every door and every window is open to those whānau. Kia pai tā rātou kuhu mai ki roto I ki tēnei whare. Ki te ata noho, kia pai tā rātou, kia mahana, kia mahora tā rātou noho I roto I tēnei au. And not, because this world isn't just about, it's not about moko. Ko moko te whakatinanatanga o te aroha
ki tō Māoritanga, ki tō Apanuitanga, ki tō Tainuitanga, ki tō Kīngitanga, ki te hātu rāne. Koina te moko. It's our moko is our opportunity to celebrate those things that are dear to us, and us as people like sitting on the peripheries of other people's lives. It's a tool, it's a mechanism for us to celebrate. Shit, bro, you're just mean at making those biscuits. Those are the best biscuits in the whole damn world. I've never tasted any biscuits like it. Nā reira, koina te moko. Koina te moko e te whānau. And I think that's what we do next, is we just champion our people and encourage our people to be the best that they can be, and that to consider moko as being one of those forms of acknowledgement that we think that they're mean. I a koe e kōrero ana mo te moko, me te tāanga o te moko ki te kiri o te tangata. Ka whakaro ake ki te rā, te rā whai muri mai te tāanga o te matora ki au. Ka nui te tini o ngā tāngata I pātuhi mai ki au, and they reckon to me the day after I got my matora done, so there would have been 19th December 2020 it got done. 20th of December, ka pātuhi mai te tini tāngata ki au, they go, bro, to be honest, you went from a solid 4.5 out of 10 to about a solid 6. Tātakatau kia rātou, ko te mea ke rongoa nei te aroha, o te mihi I roto I rā kōrero. Che. E hia naua, I rongo ake rā I a koe e kōrero kapahaka ana I o whakataki ngā kōrero. E hia ana kia huri pēra, kia huri tāua, ki te ao kapahaka. Nā te mea ko eke ki te 21 miniti ai neina, tāu e pahu ana. Something that I've always wanted to ask you, I heard I don't know whether it's an urban legend, the famous song Ka Poi Poia was composed while you were at the marae cooking mince. True or false? Well, half true. Okay. Kōrero mai. The cooking mince part, yep. That's true. But I was cooking it at my cousin's place actually. Just, I don't know, stir in the pot, and then the rangi, hara mai te tai rangi, and then hara mai noiho ngā kupu, and then once the mince was done, so was the song. So yeah, it was, I titua tērā waiata hei waiata mō tētahi whakaari I roto au I tētahi rōpū tūranga wahine tūranga tāne I taua wā, and us and Waihirere, we were doing this thing called Opera Week in Tūranga, and so we did a production piece, and that production piece was on taku tipuna tatao tipuna tūwhakaiora, and Ka Poi Poia talks about a particular part in his life, which was before his life actually, the time of his grandfather Taumata, and he was assessing all the tohus to go fishing. And there was a particular night that he was doing his assessments, and he seen a certain cloud in the sky, the pātari in the sky, and certain way that the mist was rolling over the hills, and ka mea tu awa ka haere au ki te hi a pōpō. And then the rest was history. He got his beans out at sea by his own people, and then set a huge saga of events into action, which brought forth the birth of our tipuna tūwhakaiora, and he created his whole empire on the tohus that were created that night. So koina Ka Poi Poia, and that was part of the production that we did, and Waihirere did another extension of a different pū kōrero, pūrākau, and koina Ka Poi Poia. I don't know if it's just me, but I don't kind of think about that sort of stuff when I'm at home cooking mince. Is it just you? Like, do you just think of centuries of history while you're cooking mince at your cousin's place? Or I don't know, bro. Hihana kia whakataki tētahi kōrero. Noku ene whakaro. There have been two teams that have been ripped off in the history of Te Matatini and the Aotearoa Traditional Maori Performing Arts Festival. The first one, 2002, Te Wakahuia. Argue with me. Someone argue with me in the comments. 2002, Te Wakahuia. The second one,
2000, tūranga wahine, tūranga tāne. He tino pai tērā tū i te taurua mano. Yeah, well, we were just a bunch of rangatai, a lot of us fresh out of school. I think I was the youngest kapahaka tutor at Te Matatini at that time. I was 19, just turned 20. There's way younger nowadays, but anyway. And we were just having fun, We were the first team up. We had a long tradition of entertaining te atarangi kāhu. I te wā tunu e orana I runga I te mato o te whenua, te haeretanga ki ngā koronei hana, ki ngā hui ngā te kingitanga, ko tūranga wahine, tūranga tāne tēnā. So we were just honoured, really, just to open the whole kaupapa, being the first team on for the year 2000. And yeah, we just done our thing, really. And I think that was the awesome thing about that team is that we knew the basics. We knew how to haka tairawhiti styles. We had been drilled to death by our aunties and uncles. And we just took whatever creative liberties we wanted to, really, to extend and test ourselves and break a few rules here and there, do a couple of backflips here and there, and more te on our knees and all sorts of weird bloody stuff. But, just because, just because. And I think we get a little bit scared nowadays to create like that. And we were really lucky to be encouraged to create. And taku mahi I naenei he kaiwaia ta takitahi, it kind of like paved a way of being a little bit fearless in the things that we create, and don't box yourself into too many things. I mean, rules and stuff like that is kind of almost the antithesis, of creation. Hey, go like that, try and create in there. Why create in just that space when you've got all this other space that you can occupy as well? So, koina tērā. I think we came 31st or something. How many teams were there in the competition? I think 33. Well, he tika taku kōrero, ripped off. I want to run with that creative liberty. That concept of creative liberty, because that's what I was kind of angling at getting towards. That's what I saw where kapahaka there came an emergence, and it was around that time, when we see like, this is ironic, Lion King teams like Te Wakahui are bringing out Lion Kua roa Te Wakahui e hapai ana I tērā momo rangi. Engari kia kite ngā mea pēnei a koutou nei pera rawa te rangatahi e hapai ana I rā mahi. Talk me about the importance of that creative liberty that you take in your space as an artist, and then you go on to projects that you've worked with, the likes of our kapahaka te kapahako te whānau a Panui, and then moving into space like Kahao, and then bringing in a whole Kirk Franklin gospel kind of style, and just a massive fusion of creativity, I suppose. Talk me through that, bro. Oh, I think it's in our DNA. He uri Maui tātou. Ana ko Maui tērā. Mōhua Maui ki te ao a ngā atua, ki te ao a ngā mātua tīpuna, mōhua ia ngā tikanga, mōhua ia ngā karakia, mōhua ia ngā whakapapa, wera momo tu āhuatanga, and still our man went out there and broke every damn rule that he wanted to. And nā reira, taua whakatipu ā kei roto I a tātou, kei roto tonu I a tātou. Ki te kore tātou e whakarongo, kei te tāma te haere tētahi āhuatanga Māui, āhuatanga whakapapa kei roto I a tātou. And kia awa nei, mō tēnei mahi mō te waihanga, it's in our DNA. We just shouldn't be silencing it. And hence the piri atu ki taku kapa a te whānau apanui, hugely traditional, hugely founded, rooted in the traditions of our iwi, of our whakapono here, of our kōrero o Nehera, and then my own kind of music journey. Hey, kaiwaia takitahi, that's just an opportunity to do kind of like TWTT stuff and flip the script. What else can we do? Where else can we occupy? How else can we sing an āwau
Hey, if we mix jazz and if we mix blues and then we fuse it with haererai hika I te raumati, hey, mō te no te kāinga, how can we twist that vowel so that it's got more breath in it, that's got more light in it, that's got more depth in it? And then ka hao is another extension of where else we can take things. And then, all the projects that I've picked up so far have been opportunities to extend, to break things, to reforge things and create new waihanga. I want to I mea ki a koe I muara I a tau e tatari ana I te waiting room. Kei te whare wānanga hau e whakako ana I ngā tauira. The one song, 48-minute song that I play them before as they all walk in is Moho. That strikes me, not obviously not for 48 minutes because our man's got to do some teaching at least for some of the hour. When kei amu mai ngā tauira ki au. The one thing that I see in that's getting into like I don't know if this is a compliment or what, but like into like Kanye West creative sense, you know, the ability to take whakapono, to take te reo, to take tikanga, to take tuakana teina. That's what I see when I look at the likes of Troy, Ria, all standing in there with the likes of, you know, the young ones coming through, Manakia or Gracie and them all ngā mea tien or mohio ki te waiata. Talk me through that project, because that project was, I think, not just an amalgamation of everything, the concepts that we look to protect, but there was an explosion of Māori concepts all over the place. Talk me through ka hao. Yeah, well, it's of all the projects that I've ever done, I think the Moho is will always be one of those cornerstone moments of a shift. And one of those kaupapa that will never leave me. I actually originally didn't want to do it. I was approached by a crew to pull together a Christian group to pull together an album of himene, and I just didn't really want to do it really. And I just like, I'm too busy. I can't pick it up right now. So, you know, you may want to find someone else to do that. And then they said, when will you not be busy? And I said, probably about 2 years. And they said, sweet, we'll ring you in 2 years. So yeah, they rang me in 2 years. And then I thought, I'll be keen to do it, but like in a live format. And they said, what do you mean? And I said, just press record and then see what comes out. And then they said, okay. So I spent a little bit of time writing songs and then collating songs. And actually, Kamanu was originally a part of that track list. And I had written it in about 10 minutes in a 10-minute session with a producer, and he went away to get some coffee, and then he goes, you're going to stay here? And I said, yeah, I'll stay here. And he goes, I'll leave the mic running in case you get some ideas. And then he came back. He just says, I'm going to get a coffee. He came back and he said, I suppose you got another song. And I said, yeah, I have. It's over there. He said, what? And that was Kamanu. Anyway, that was supposed to be a part of Moho, but it ended up having its own life. And the Moho project, we pretty much came together. All that crew that you've seen, we came together for 2 days. We spent about an hour each song, learning each song, and then we pressed record. Yeah, was pretty mad. But ko te mea ke, ko te whakapono. You know, kei te moho tātou ngā mea kei roto I te kapahaka, I mua I te whakaekeranga ki runga I te atamira, ko tahi anake te kaupapa, ana, ko te karakia. Mo te hātaua karakia, ana, kia piri mai te tahi mana wairua ki tō taha hei arataki I a koe. E ngā wāhi e ngoe kore ana te kiko mā te wairua e arataki. And we wanted to create that. We wanted to create that opportunity for tatua to come and sit. Hey, and
And it was on the knife's edge of, I don't really know what I'm up to. I kind of got the words down and I kind of got the bass line, but I don't know if it's going to happen. Kia ora. And we only did one run through before we pressed record, and bro, it was shit. And everyone was freaking out. I was going, oh, we can't press record. And then I was like, no, kia mau tātou. Hey, kia mau tātou. Tatua will show up. Are you ready? And then I look back to my producer, to Nick Manders, and goes, ready, we're pressing record. Everyone was like, no. Oh, my cousin Taina in 5. And everyone was like, oh shit, it's actually going to happen. And what you seen, bro, was that excitement, was that fear, was that, is this going to come off? No, it's going to come off. I have whakapono. And I'm just going to submit to this kaupapa. And that submission is what you heard. That submission is what you felt. There was no huge rehearsal, bro. It was just enough to do whatever we had to do. And then that was it. Pressed stop, had karakia, and we were out. And everyone was on the biggest high for about a month straight after that whole project, because it was just so electrifying. And it's awesome to hear back that that's what translates through the video and through the music too. Where does that whakapono come from, bro, and your ability to actively apply it to your everyday mahi? Yeah. Well, I think te rātua huatanga mai anō I roto I taku whānau, nā taku kuia wahau I whakapakeke, and te rā kuia oku he ringa tū, pakeke mai he ringa tū. Every tekau mārua, every hāpati was spent down here at Omaio at Rōtūwhare, at Hori Keti's place, right from when she was a little kid coming with her mum. So we grew up in the back end of the ringatu faith, which wasn't necessarily learning all the karakias and the himenes and the pānuis and all that kind of stuff, but was I roto I te ao, te tapu o te ao Māori. Right? Mate kehua taku kuia, nā reira mōho mātou me pēhea te whakawāte ia mātou, pēhea te haere te tiki atu I ngā ronga, pēhea te patu kehua, pēhea wera mo mea, no te mea, that was just our life with our nen. E nā reira te whakapono ki tētahi wairua, ki tētahi mana ki tū atu I a koe. Hei arataki I te kiko I ngā wā e ngoi kore ana, he mea mai anō I taku kuia. Nā, ka pakeke mai a wahau I roto I te whānau apanui nei, ka haere au ki te kapa, ka tipu au I tēnei taha oku, ka hohonu ke ake te ruruku ki roto I te ao wairua me ngā kōrero okoneki ake. Mo te rā ahuatanga te whakapono. And there's heaps of times when, ka porotehi mātou ki a Petrobras, ia te huihuinga, bro, ko aua karakia anō rā I te haere tonu. Mai ngā tohunga ringa tū o konei, there's one particular himene, te waiata rāwiri, ko tahi raurua te kau. Every birthday, every tangi, every wedding, every huihuinga was that thing, and that was that that waiata was the waiata that just shows we are in desperate need. We need you to guide us through te atu. And then what was the thing that came out of it? Petrobras was gone, oil drilling was gone. I pūmau ai te whakapono a te whānau apanui I Tawawa. So Moko was just a natural extension of all those other experiences. Ka ronga ke rā I a koe whakahuahua ana I tērā tohunga I a Hori Keti. Ka titiro ake ahau ki ngā kōrero. E tukua mai ana e ngā kaimā takitaki ka kite au I te ingoa o taku tuakana. O Bronson. Te moko puna, no reira, piki kia ora mai, piki kia ora mai ki ngā mea noho atu ana I te kāinga. Kia ora mai. Kapai te tuakana e Rob kia huri tāua, kia huri kia ahua ngā wari ake ei wā tāua kōrero.
I kind of dropped a bit of a hint earlier. The Maori Lion King coming out shortly now. What can you tell us? He hanga kōrero hau o te wā. Tae koe te whakapua ki moi. Well, tuatahi, e tino kaupapa tērā. We actually planted the seed mātou ka mahi te kiriata o Moana. Haere atu mātou ki Disney, ki LA, ka tono I kona, mō etahi kiriata anu. Ana, tono mo te Lion King, tono mo Frozen, me etahi atu anu. So, kua rua tau, kua tata te toru tau, e ngaki ana I tērā tono, ana ina nei ko pua wai mai. Nā ngā mahi a taku tuahine a Tuiri, taku tuakana a Taika, me tērā tuahine anō hoki a Chelsea, nā rātau I whakatutuki ai tērā tono. Hoi no, super exciting te whānau. Heaps a mahi though, heaps a mahi, but it's going to be meke. In the Moana, our thing was to champion some of the te reo ake o te whānau apanui nei. And in these other two kaupapa, we're wanting to champion some of our other iwi reos around the motu. Kia rāngona, kia rohaina aua reo anora, kia kau e mate, kia tipu te aroha, ki roto I ngā rohe, mō te reo ake o iwi ki atu. Me te mea anō hoki ko te ahureinga o ngā reo a ngā iwi, kei kona te one matua o tēnei me te mana motu hake mō aua iwi katoara. Nā ka rāngona I taua reo, I aua reo rā ka mōho koe, ko taranaki tēnā ko taimai, ko te nōta tērā ko taimai, ko Ngāti Puru tērā ko taimai. So it's just another opportunity to give another angle for reo promotion, and that's through our reo iwis. But I think casting call is going out real soon. I think cousin Tweedy's already put up a bit of a sting, maybe mid-September. So get your Mufasa on. So do you want to tell all of our viewers that I've actually got the lead role Simba. So horekau take o te tono mai mo Simba, nā te mea ko otike te homai tēnā. I suppose ko te pātai, bro, ko te pātai a koe rā e kōrero ana mo te reo a iwi, ko te pātai pātai miriona tāra pea, no wai tērā reo kautaina ki runga I tērā kaupapa Lion King. Sure. Well, I can probably tell you that that kaupapa in particular is going to have a few meters in there. Nā reira, no te mea I roto I te Lion King, te mea matua, ka rongo koe I te tatangi o ngā mea mai Brooklyn, wetahi mai, mai New York, wetahi mai I ngā rangi, oua momo reo, ne, wetahi mai Awhirika noiho, nā reira, I Taumata tirohanga, that's an opportunity for us to, tēnā pēr me rarapātu ki te reo o Tūhoe, ki te reo o Te Arawa, ki te reo o te kingitanga, o Tainui. Hei aha, hei kiripua ki anō, mā tātou, ā reo nei. Mō aua kiripua ki roto I te hiriata nei. Just as long as my iwi te aupuri don't get given the hyena role, then I'm happy. I'm happy as Larry. Oh, hyenas are mean. They're mean. Te aupuri ko koutou ngā hyenas. Yeah, koe nā te Lion King, ai. Kia timata pēr wā tāua whakakapi haere I ngā kōrero I wānanga I a tāua I tēnei po e te tuakana e Rob. Ara no atu ngā kaupapa I kōrero hia e tāua I tēnei pō, aini pēr hei kōrero whakamutunga pēr mā tāua I tēnei pō. He hato e he anau kia hoki ki tērā kaupapa tuatahi kōrero tia e tāua, tēnei mea te Moko. Nā te mea, ko te taitara o tēnei kōrero Moko the World. No reira, he hato kōrero aki mo te huhoana I te tapa, he ato kōrero aki whakamutunga. I roa noi te muhio, e tata mai ana, ki season Moko papa. Everyone's getting ready, heading to the marae to get their new makeup, get their L'Oreal done up. He ato kōrero aki ki te raiwi. Yeah, well, e te iwi whakapono iti.
hara mai. Hara mai ki tō Māoritanga. Hara mai ki tō Ngāti Porotanga, hara mai ki tō whānau apanuitanga, ki te taonga noho. Me pērā pēr taku kōrero. It's just beyond the ink. It's an amazing opportunity to celebrate you, to celebrate your unique contributions to your people, to your whānau. And it can be as huge and as esoteric as you want it to be, and it can be as simple yet as beautiful and as powerful as you acknowledging being a mama and a papa. Because without that, ko ngaro te pāhara keke. We've been fed a whole heap of colonial rubbish for too long, and some of the ideas that sit in our people's heads around things like meritocracy, that you have to do this, and this before you get a that, is absolutely complete rubbish. It's like the bloody pampas grass that's outside, choking everything to death. It's not supposed to be there. It's not supposed to be there. So, I just encourage everyone to, not be afraid of this taonga, no tātou tēnei taonga. And to encourage those whānau who are considering getting moko, to encourage them. Give them a little bit of a nudge. It's a real problem that meritocracy kind of rubbish, and especially people who say, oh, you have to do one aspect of our culture, and that is the gateway to anything else. And in particular, we're talking about the debate around te reo. Me arohaina tā tātou reo kātika. But let's not be making enemies out of allies. Moko is te reo. As is haka, as is whakapono, as is karakia, as is fishing, as is making fire bread at the marae, it's all one. And if we've got a buffet of Māoritanga on offer to us, how privileged are we that we can live in this time now where there is that buffet, because our tipuna fought for that buffet. Blood, sweat, tears, everything, so that we could have that buffet. So don't be shepherding our people to just pick the peas when we want everything. And peas is not the gateway to get to the stuffing, to get to the meaty. Kaya tātou ngā mea katoa. Nā reira, mō tēnei taonga, te moko, koina te ahunga mai o tēnei mea moko the world, is to normalize and naturalize. This taonga back into our psyche, into our DNA, tā tātou wairua he tangata Māori. Kia ora noi tētahi waho o te Māoritanga I wenera, ana ko te moko tēra. Nā reira, koina taku reo aki kia koutou e te iwi whakarongo. Kia ora. I don't know how pressed you are for time, but I just want to run with it, because you said something really interesting, making enemies out of allies. And it seems that that's something as Māori that we are bent on always doing, things that belong to us. Ngā taonga whakamirimiri katoa kei a tātou, kei o tātou ringa kua huri, enemies turn into, allies turn into enemies. I think, is that something you see coming out of that deficit mindset, as opposed to living this abundance that you talk about, living in abundance, having the peas, having the stuffing, having the kumara, having the chicken, having the pork, te mea. Yeah, we just have to allow it. We just have to allow that abundance to be on offer to everyone. We shouldn't be living in a scarce mentality. Kāri whawhai a tātou tipuna kia pērā tātou. Engari I rātou I whawhai kia arohaina tā tātou ao Māori. Kauaka ko tētahi waho o te ao Māori anake, ko tētahi rāne. Engari, ko te katoa. Nā tātou katoa wera taonga. And as I said, that's a bit of myrtle rust, that's a bit of pampas grass that doesn't belong here, but it's killing off everything that's native to us. And things like you must know your reo before you have access to anything else, that does te reo no favours either. It makes an enemy
out of te reo, and then it makes Moko an enemy to te reo. We don't need that rubbish. And for our people to understand, that's a colonial baggage that we need to be burying and burning. And huaki a tātou ngā koe me aro hanui tātou ki a tātou taonga kato. Tino pai te tuakana e Rob. I think that is an awesome place to leave our discussion, our first lockdown conversation. You and I were good, no tau te whakaro, beat the curve, get in before the other lockdown lives. Tino pai tērā. No reira, kanui te mihi kia koe te tuakana. Maui whakai mai kia noho tāua ki te ata wānanga I ngā tini kaupapa, ngā tini take, kei mua I tō tāua aro I tēnei wā. O te noho taratahi, engari I roto I ngā pakanga o iara, e kakari nei tāua o tira tātou. Kanui te mihi kia koe. I think that's us, ladies and gentlemen, boys and girls of all ages. If you want, you can follow the man himself, Rob Ruha. He is on Instagram, Rob Ruha Music. Where else can we get it, bro? Spotify search Ruha. Yeah, bit of a Spotify, bit of a Facebook. Got a new album coming out soon, so that should be choice too, to keep that keep tabs on that, and I'll be feeding out stuff to the whānau. Been a bit quiet for a while now, so better get back on the hoi, Hey, the calm before the storm. I think the calm before the storm. All those sorts of places. You can also follow us again. All of these lockdown conversations will be put on Spotify, iTunes. When iTunes gives me the license to start posting my stuff to iTunes, then ka whakarapakinga tu ki te iTunes. Mērā tu wāhi katoa e tiki atu nei koutou I enei momo kōrero, enei taumata kōrero. No reira, mo tēnei wā e tātou mā, ka nui te mihi ki a koutou I roto I o koutou kāinga, kia haumaru te noho. Taino atu ki te ture, we're locked down until Tuesday. Auntie Cindy gave us the hard word. No reira, ko tātou anō tērā mō tēnei pō, kia hoki anōra ki era kupu rongonui ra wātu. Long live the wānanga. I am Raniere Harrison with Mr. Rob Ruha. E tātou mā, kia pai te pō, tēnā rā koutou, katoa. Cheers.